Seal. কোনো কিছু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া। Please seal the envelope before you send it. খামটি পাঠানোর আগে দয়া করে সিল করে দিন। He sealed the packet with tape. সে প্যাকেটটি টেপ দিয়ে সিল করে দিন। Snap. তীব্র শব্দে দ্রুত এবং হঠাৎ করে ভেঙে পড়া। I snapped the stick into 2 pieces. আমি লাঠিটা ভেঙে 2 টুকরো করে ফেললাম। He snapped the ruler while playing with it. সে খেলার সময় রুলারটা ভেঙে ফেলল। Roam. উদ্দেশ্য বা দিকনির্দেশনা ছাড়াই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া। He was roaming around for no reason. সে অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। Why are you roaming here and there? তুমি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? Leak. ফুটা হওয়া। The water is leaking from the pipe. পাইপ থেকে পানি বের হচ্ছে। Please call the plumber. The tap is leaking. দয়া করে মিস্ত্রিকে ডাকুন, ট্যাপ থেকে পানি বের হচ্ছে। Exit. কোন জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। He exited the room without saying anything. সে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। Exit from the left side, please. দয়া করে বাম দিক থেকে বেরিয়ে যান। Grin. দাঁত দেখিয়ে হাসি। My brother is grinning for no reason. আমার ভাই অকারণে হাসছে। He grinned at me and said hello. সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, হ্যালো। Knit. উল, তুলা বা অন্যান্য সুতো দিয়ে পোশাক ইত্যাদি তৈরি করা। She is knitting a scarf for her grandson. সে তার নাতির জন্য মাফলার বুনছে। My sister is knitting a blanket for her baby. আমার বোন তার বাচ্চার জন্য কম্বল বুনছে। Bury. মাটির নিচে কিছু পুঁতে রাখা। I will bury the seeds in the soil. আমি বীজগুলো মাটিতে পুঁতে দেব। He buried the dead bird in the backyard. সে মৃত পাখিটিকে উঠোনে পুঁতে দিল।
Gulp. তাড়াহুড়ো করে গিলে ফেলা। Don't gulp your food, chew it properly. খাবার গিলে ফেলো না, ভালো করে চিবো। I was so thirsty, I gulped the juice in one go. আমার খুব তৃষ্ণা লেগেছিল, আমি এক নিমিষেই রস গিলে ফেললাম। Bark. কুকুর যে জোরে শব্দ করে ডাকা। The dog is barking loudly. কুকুরটা জোরে ঘেউ ঘেউ করছে। Why is your dog barking so much? তোমার কুকুরটা এত ঘেউ ঘেউ করছে কেন? Pluck. কিছু ধরে দ্রুত তার স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা। I plucked a mango from the tree. আমি গাছ থেকে একটা আম ছিঁড়ে ফেললাম। He plucked a hair from his beard. সে তার দাড়ি থেকে একটা চুল ছিঁড়ে ফেলল। Dump. অসাবধানতার সাথে কিছু ফেলে দেওয়া। Please don't dump garbage in the river. দয়া করে নদীতে আবর্জনা ফেলবেন না। Someone dumped garbage near our gate. আমাদের গেটের কাছে কেউ আবর্জনা ফেলে দিয়েছে। They dumped the broken chair outside. তারা ভাঙা চেয়ারটা বাইরে ফেলে দিয়েছে। Peel. ফল বা সবজির বাইরের আবরণ অপসারণ করা। She is peeling the potatoes for dinner. সে রাতের খাবারের জন্য আলুগুলোর খোসা ছাড়ছে। After peeling the potatoes, wash them well. আলু খোসা ছাড়ানোর পর ভালো করে ধুয়ে ফেলো। Chat. কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলা। I was chatting with my friend. আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম। Sorry, I can't chat right now. দুঃখিত, আমি এখন চ্যাট করতে পারছি না। Pile. একটির উপর আরেকটি রাখা অনেক বস্তুর সমারোহ। There is a pile of clothes on the floor. মেঝেতে কাপড়ের স্ক্রুপ পড়ে আছে। He piled the books on the table. সে টেবিলে বইয়ের স্ক্রুপ করে রাখল। Weep. কান্নাকাটি করা। He was weeping when I entered the room. আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন সে কাঁদছিল।
Please don't weep. I am here for you. দয়া করে কেঁদো না, আমি তোমার জন্য এখানে আছি। Trim. কোনো কিছুর পরিমাণ বা আকার কমানো। He is trimming the bushes in the garden. সে বাগানের ঝোপঝাড় ছাঁটাই করছে। He trimmed his beard this morning. আজ সকালে সে তার দাড়ি কেটে ফেলেছে। Bump. দুর্ঘটনাক্রমে কিছু বা কাউকে আঘাত করা। He bumped into me and didn't say sorry. সে আমার সাথে ধাক্কা খেয়েছিল কিন্তু দুঃখিত বলেনি। He bumped his head on the door. সে দরজায় মাথা ঠুকেছিল। Stir. ভালোভাবে মেশানোর জন্য চামচটি নাড়াচাড়া করা। Please stir the soup with a spoon. দয়া করে চামচ দিয়ে স্যুপটা নাড়ুন। He is stirring the coffee slowly. সে আস্তে আস্তে কফি নাড়ছে। Deny. কাউকে কিছু করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা। I can't deny that I was wrong. আমি অস্বীকার করতে পারছি না যে আমি ভুল ছিলাম। Why are you denying it again? তুমি আবার কেন অস্বীকার করছো? Feed. কোন ব্যক্তি, দল বা প্রাণীকে খাবার দেওয়া। My sister is feeding her baby with a spoon. আমার বোন তার বাচ্চাকে চামচ দিয়ে খাওয়াচ্ছে। I am feeding the dog now. আমি এখন কুকুরটিকে খাওয়াচ্ছি।